Lupa dah. 25. 27. Ha? 27. 27. Hmm. So lagi 5. Ada yang share ke? Share device? Tak ada. Tak ada rasanya. So lagi 5 orang lah. Tak tahu mana pergi. Tak apa. Kita mula. Siapa baca doa hari ni? Doa. Siapa baca doa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih Salahuddin Okay. Terima kasih. Okay. So kita start topik 5 lah. Sekejap. Saya tadi notes ada dekat Teams. Saya share. Dah ada yang dah tengok ke note? Kok ada yang jeling-jeling? Okay, so before we start, actually topik 5 ni, dia cover topik minggu depan minggu 13 dan 14 lah. Okay, so minggu ni minggu 12 kan. Okay, so tapi I dah check your exercise, okay, tutorial 1. Ada separuh tutorial 2 dah check dah, tapi tutorial 1 dah tengok semua. Dan tengok semua okay je, semua boleh jawab. Semua boleh jawab. Adalah beberapa orang yang tak return, tak submit, jadi tak boleh check lah. So yang mana yang dah hantar tu dah tengok, and saya dah reply dah, nanti you boleh check majority dah jawab betul lah, except for adalah sikit-sikit salah tu, mungkin sepatutnya tak boleh salah tu lah, salah copy nombor semua tu lah. Okay, nanti you check. So topik 5 ni actually sama je dengan topik 4 tu. The difference is only for the outcome of the topic. Kalau in topik 4 you prepare seesaw P. Okay. So in topic 5 you have to prepare seesaw pole and also seesaw chair. Okay, extract of seesaw chair. So kat sini lupa nak edit ni. Kalau sebelum ni kita panggil Csopol C sebab ada comprehensive income. So now yang standard yang baru no more comprehensive income code. Okay, dia just sampai Csopol profit or loss. Okay, so kita habiskan topik hari ni, then next class and then next week dah nak raya semua, nak bagi you raya happy sikit, selibur dah habis. Lepas ni kita just buat latihan saja, buat exercise. Okay, so these are the learning outcomes for this topic 5. Okay, for sure the first one is introduction to seesaw P and seesaw pole and seesaw chair. And then you should know how to prepare seesaw pole C. Okay, under seesaw pole ni you will have working number 1. Okay, working number 1. Okay, next one is prepare seesaw chair. Okay, you should know how to prepare seesaw chair together with the working number 2 and working number 3. Okay, working number 2 and working number 3 ni is for seesaw chair. Working number 1 ni is to prepare seesaw pole. Okay, and then while preparing both statements, you kena tahulah do this adjustment. Okay, adjustments yang actually you dah belajar dah in topic 4. Okay, yang ada 4 adjustment tu. So kat sini adalah nanti you akan jumpa intercompany sales of inventories, maybe ada juga intercompany sales of asset, revaluation. So under revaluation you will have asset revaluation reserve ARR and also depreciation adjustments, okay, for ARR. Okay, revaluation. And then you also have intercompany balance. Ingat lagi, intercompany balances and transactions. So kat sini especially for intercompany income and also expenses. Okay, this is Csopol. So Csopol mesti more on income and expenses. And you report income and expenses. So any income or expenses mean intercompany income or expenses, you have to
exclude from the Csopol. Kena keluarkan lah. And then the last adjustment about the goodwill impairment. Okay, goodwill impairment. Later you have to identify. Okay. When is the goodwill impairment incurred? Okay, is it during the current year or in previous year? Okay, you kena bezakan. Daripada beza tu nanti you know how to record this goodwill impairment. So ini saja yang you kena buat actually. No, macam biasalah, no more journal entries, no more ledger accounts, tak ada macam topic 4. Okay, so ini macam biasalah introduction. So what is Csopol? Okay, what is Csopol? What is Csoche ni? So actually sama juga, same like Csopi. Okay, in Csopol ni you are combining statement of profit or loss of holding company and subsidiary company. So you will be given the Csopol of holding and subsidiary company. Okay, two statements, two Csopol. Okay, untuk H and S. Then you have to combine it into one Csopol. Okay, that is Csopol. Okay, Csopol. Csoche pun sama juga. You kena prepare yang extract ni. Nanti kita tengok. Okay, so this Csopol, you prepare it to present the results of operating of group as a single entity. Okay, means you just present transactions with outsiders only. Okay, with the third party. Okay, mean any intercompany transactions, mean in transaction between holding and subsidiary, you have to eliminate it. Okay, you just present group and outsiders, group and third party, okay, other companies lah. Okay, yang mana sama kita buang. So these are the accounting procedures to prepare this Csopol. Okay, the first procedure, you just combine similar items in both Csopol. Okay, let's say sales. So sales of H just plus with sales of holding. And then you plus minus any adjustments. Okay, nanti kita tengok the format of Csopol. Okay, you combine saja, ada sales, cost of sales, macam biasa format of Csopol. Okay, Csopol. And then for the adjustment, you have to eliminate all intercompany transactions. Okay, all intercompany transactions yang saya sebut tadi lah. Let's say ada revaluation, ada intercompany sales whatsoever, kita keluarkan intercompany dividend, semua-semua tu. And then baru you boleh prepare Csopol and Csoche. Okay, extract of Csoche. Okay, so this is the format of the Csopol G. So sama je. Kalau format Csopol pun macam ni juga. Sales less cost of sales plus income less expenses kan. And then you dapat profit tu. Itu format Csopol lah. Statement of profit or loss. Okay, for the Csopol T ni, yang ingat tadi kita nak combine jadi satu Sopi, satu Csopol saja. Okay, so macam saya cakap tadi, kita combine similar items. Okay, similar items. So that's why if you look at all of the item, okay, let's say turnover or sales plus. Okay, yang basic punya, yang H plus S tu actually is the basic. Okay, basic one lah. H plus S. Macam you prepare Csopi, sama. So semua ni you kena tulis lah the working ni in the bracket. Okay, so senang saja H plus S. And then for sales ni you have to less. Saya cakap tadi you kena exclude intercompany transaction. So let's say there is intercompany sales. So you kena keluarkan lah. So untuk sales ni, untuk sales or turnover normally memang ini relate with inventory lah. So this is intercompany sales of inventory. Okay, tak kisah holding sold to subsidiary or subsidiary sold to holding, you still have to deduct from this sales item or turnover item. So H plus S less intercompany sales. So you get the sales item kat sini, sales figure. Okay, and then next, for the cost of sales, sama juga H plus S and then less any intercompany purchases. Okay, intercompany purchases should be the same figure with intercompany sales. Okay, mesti sama. At selling price. Okay, at selling price. Okay, let's say intercompany sales is 100,000.
So intercompany purchases also 100,000. Okay, mesti sama figure dia ni, nombor 2 ni ya. Okay. And then ada lagi, if there is any unsold inventory, kan before this kalau ada unsold inventory, you have to calculate URP kan. URP on closing stock. Okay, kalau URP closing stock ni means unsold inventory at the end of the period. Hujung tahun ada closing stock, so that is URP closing stock. Kalau URP opening stock, okay, how you calculate URP is the same, cuma nak identify is it closing stock or opening stock. So opening stock you tahulah, stock in the beginning of the year. Yang closing stock last year will be the opening stock for this year. Okay, you kena identify betul-betul. Tapi biasa yang you kira sebelum ni in topic 4 is closing stock. Sebab itu memang ada dalam Shopee. Okay, ini unsold inventory Ini unsold inventory from previous year. So akan jadi opening stock. So nak kira macam biasalah. Okay, and then tadi intercompany you tolak. If there is any URP on closing stock, you have to add back to this cost of sales. So you tambah URP ni. Kalau ada opening stock punya, you tolak saja URP tu. Nak kira URP ni jangan lupa pula. Sama macam you buat hari tu. Okay, so turnover less cost of sales, you get the gross profit. Gross profit. So you calculate from these figures. Jangan pula buat kat bracket kat sini pula. Gross profit H plus S. So tak boleh lah macam tu. Salah lah. You kena kira dari sini. Okay. And then next, other investment income or other income. Okay, apa-apa income lah. So H plus S, ingat you have to less intercompany income. If there is an let's say ada intercompany dividends, maybe that included in this other income, so you kena keluarkan lah, tolakkan dia berapa yang H receive from S, so keluarkan. Okay, faham Okay, next is operating expenses. Sama juga, operating expenses of H plus operating expenses of subsidiary. Okay, and then for the adjustment, kita tengok ada dua kat sini. Satu, goodwill or bargain purchase. Okay, either one. And then depreciation. So depreciation kita ada undercharge or overcharge. So the concept dia sama je macam sebelum ni juga. Okay, kalau goodwill impairment, you have to less ataupun deduct from the retained profit kan. So that's why kita consider it as expenses. Okay, goodwill is an expenses. Also depreciation. Depreciation is also expenses. So that's why kalau you nak increase these expenses, you tambah. Sebab ini satu, ni calculation dia. Ini satu in one bracket. Okay, kat sini. Nanti you campur dalam ni semua, mana you nak tambah. Nanti you letak, and then baru you tolak kat sini. Kita nak tolak. Nanti jangan cakap saya, madam, sebelum ni kalau undercharge kita tolak kan? Kan undercharge, depreciation, dalam schedule, you tolak. You tolak from RPH ataupun RPS. Tapi sekarang kenapa tambah, madam? Tapi konsep dia sama je. Kita tambah sebab you are going to increase these expenses. So actually kat sini you tolak juga. Cuma kita kira dulu dalam bracket ni. Maths lah. Okay, maths. Okay, so kalau ada goodwill impact during current year. Okay, current year. So this is Csopol. Csopol kan untuk current year you nak calculate profit or loss for the current year. So that's why you masuk goodwill expenses yang incurred during current year. Kita ada dua tadi, satu current year, satu previous year. So yang previous year jangan masuk kat sini. Okay, you identify ada tak yang untuk current year, so masuk. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, and then kalau ada bargain purchase, you tolak lah. Semua sekali. Kalau goodwill yang impact current year. Okay, and then for the depreciation, undercharge you have to plus, overcharge you have to less from expenses. So nanti dia akan jadi tambah balik. Tolak dengan tolak jadi tambah kan? Ni tambah dengan tolak jadi tolak. So dia akan tolak. So kat sini you fahamkan lah, tambah kat sini sebab kita nak increase expenses. Konsep dia sama. Sama macam you kira sebelum ni. Okay. Next. Gross profit plus income plus expenses, less expenses, then you'll get the PBT, profit before taxation. Next part, taxation. Taxation ni yang paling simple lah, tak pernah lagi ada orang salah. You just add H plus S, taxation of H plus taxation of S. Tambah je sudah dapat figure, dah dapat dah free marks kat sini. Okay.
Jangan salah kira pula. Kalau salah kira, kalau tulis ni selamat. Jangan ini pun salah copy juga, habis semua. Okay. So PBT less taxation, so you get the profit after tax. Okay, profit after tax. Profit not profit. Replace typo. Okay, so inilah yang you buat sebelum pun sama. Yang last kali you dapat net profit kan, profit after tax. Okay, for this Csopol T, this profit after tax you have to distribute to NCI and also members. Okay, yang net profit for the year ni actually profit to members lah. Ini untuk members. Tapi you kena kira dulu untuk NCI berapa, so the balance dia untuk other shareholders lah, other members. Okay, so nanti kita akan kira working number 1 and then you tolak saja NCI, you will get the profit for the year. Okay, untuk members. Clear nampak tak kat sini ada hashtag ni dengan asterisk. So these two figures you akan carry forward ataupun carry or transfer to seesaw chair nanti. Okay, seesaw chair. So make sure whatever figures that you have here, you transfer to the seesaw chair. Jangan kat sini nombor lain, tiba-tiba seesaw chair dan nombor lain pula. Import dari kawan punya jawapan. So kat sana dapat free, dah tak dapat dah. Even though that answer is correct. Okay, salah. Okay, sebab you kira lain kat sini, kat sana lain. Okay, macam you buat dalam test hari itulah, saya dah cerita kan. So apa yang you kira, you guna yang you punya. Jangan ambil orang punya. Okay, so how to calculate non-controlling interest? Okay, mean profit to NCI members lah yang tadi tu, working number 1. So working number 1, so saya letak kat sini remark. Okay, kat sini nak bagi senang nak tunjuk. Ini yang you, biasalah first step kan you kena kira ni juga. Macam biasa, macam you buat Csopol, sorry. You buat Csop, you identify DOA, DOC, and then you calculate proportion of H and NCI for OSC and PSC. So saya tanda kat sini, ada kat sini A, B, C, D. Okay. So to calculate the NCI, okay, you start with profit after tax of subsidiary. So you just look at the question, Csopol of subsidiary company. Okay, Csopol of subsidiary company. Last kali nanti mesti ada PAT kat situ. Ini bukan PAT yang kita kira tadi. Yang tadi tu group punya. Dah consolidate. Ini yang daripada soalan. Okay, of S from the question. Berapa? And then this profit you have to less this preference dividend and all of this adjustment. Okay, you boleh terus saja, tak payah nak buat ni pun tak apa. You tak payah kira ni dulu pun tak apa. You boleh sambung terus saja. Optional. Ni saya nak bagi you nampak lah. Okay, so preference dividend for the year. Tolak kat sini berapa. Tengoklah kat soalan tu. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Okay, so this amount of preference dividend you have to times with NCI percentage of preference share. So ingat, we are calculating NCI. So that's why percentage kat sini semua pakai NCI percentage. So this is preference dividend. So that's why you refer to PS. So PS NCI is D. Sinilah D lah, kat sini bicara dengan D. So you get one figure for NCI untuk preference dividend ni. Okay, 1 senden kat sini. Faham And then the balance, ni tak payah kira pun tak apa. You terus sambung je dengan adjustments to RPS. Subsidiaries profit is RPS. So any adjustment to RPS during the current year. Okay, mean the transaction, semua transaction ni contoh kalau you buat intercompany sales, inventory, you buat intercompany sales of asset, okay, URP ni semua ni untuk current year. So baru you masuk kat sini dalam working one. Ini pun kalau S yang jual lah sebab dia effect tu RPS. Okay, so you have to add over depreciation. Ini kalau ada intercompany sales of asset, kalau ada intercompany sales of non-current asset, and then dia ada over depreciation, so you kena tambah balik lah. Dia sama je macam adjustment sebelum ni dalam masa you buat SOP. Okay, si SOP sama. So kalau under depreciation ni maybe boleh juga intercompany sales of asset or revaluation. Dua-dua ni samalah untuk revaluation or intercompany sales of NCA. Kan untuk dua tu you may have over depreciation charge or under charge depreciation. So either one. So kalau less tolak lah. Tolak lagi tak cukup kan? Tak cukup, tolak lagi under. Ini URP assets and then URP
closing inventories. Okay, you tolak. Ini semua dalam current year. Ini S sold to H lah. Kalau S sold to H, then it will affect RPS. Kalau H sold to S, tak payahlah masuk kat sini. Jangan salah pula. So PAT less preference dividend and then less or add or less adjustment to subsidiary ataupun RPS. So you get balance kat sini. Profit attributable to ordinary shareholders. So this balance or these figures, ini yang kita nak tengok NCI will receive berapa. So that's why you darab dengan NCIOS. Okay, NCIOS. So inilah NCIOS, darab dengan P, percentage dia berapa. So you get this figure. Okay, ini darab ini dapat ini. Ini tadi darab ini dapat ini. So you just combine these two figures. Okay, combine, you will get the total of NCI. So this is total of NCI that you bawa ke sini tadi. Letaklah kat sini. Ni working number 1 letak kat sini. So tolak dapatlah figure dia. Macam tu je, senang. So settle untuk Csopol G. Okay, just prepare Csopol G. Csopol G tu you just follow the question. Okay, all of the items you just follow from the question. Any intercompany balance, okay, let's say ada dividend received from subsidiary. So you eliminate lah yang tu, buang lah. Set off lah. Nanti kita tengok. Mana-mana yang dengan outsider saja you stay. Okay, macam Csop juga. Kalau ada current account with holding, you buang kan? So tak ada. You not present intercompany balance. So kat sini pun sama. Okay, any intercompany balance you have to eliminate from the report. Okay, next is Csopol. Okay, so Csopol sama juga, prepare for the year ended, bla bla bla. Okay, still pakai lagi percentage ni. So ingat, this percentage ni penting lah. Nanti salah pula nombor you. Okay, so ini format dia lah. Okay, you follow je sebenarnya. Sama je, soalan akan bagi juga. Okay, just follow the format. But you kena tahulah. Okay, you have 2 columns of Csopol. You ada GRP column, group retained profit ataupun belongs to holding lah. This is holding. And then NCI column. Ini special for subsidiary punya, kita nak pecah-pecah. Okay. So we start with retained profit brought forward. So retained profit brought forward memang dah ada dalam soalan tu, but you have to adjust. Okay, adjust mana-mana yang kena. Nanti kita tengok what are the adjustments under working 2 and working 3. Okay, you kena kira dulu nanti boleh letak. Okay, you can prepare this earlier. You buat format dia dulu, nanti dah kira baru you masuk sini lah. Okay, and then add net profit for the year. Just copy from your previous calculation. Okay, this is your working 1 dari tadi, yang you kira NCI masuk kat sini. And then the balance tadi from the Csopol. From Csopol you transfer kat sini. Cash dengan asterisk. Okay, simple je. So dah dapat free marks kat sini. 1, 2, 3, 4 ni dah free dah. Copy je, bawa je nombor yang sama. Jangan nampak bawa nombor orang lain. Faham Okay. Next is you have to less appropriation. Okay, that is ordinary dividends, preference dividend, and also transfer to reserve. Transfer to general reserve. So these 2 items are optional lah. Depends on the situation. Okay, if there is any preference dividend and transfer to reserve, so you tulislah kat sini. Kalau just ada ordinary share saja, so kita ada ordinary dividend je lah. So just tulis ordinary dividend. Tak ada ni, optional. Okay. Okay, tengok apa nak masukkan ni. So untuk ordinary dividend for GRP, sama ordinary and preference dividend, the same concept. GRP straight masukkan je. Total of dividends of H. Kalau 100,000 terus masuk je 100,000. Tak payah nak buat apa-apa adjustment, tak payah nak kira, tak payah nak apa, masukkan je. Penting you pandailah cari dalam soalan tu. Okay, berapa dividend? Preference dividend, ordinary dividend, pop kat sini. Okay, for NCI column, ingat tadi you mesti ambil dividends of S. Okay, subsidiaries dividend. Kalau ordinary dividend lah. Okay, subsidiaries ordinary dividend times NCI percentage of OS. Okay, since this is NCI column, so that's why semua ni pakai NCI percentage pasal. So NCI ordinary dividend pakai yang B lah. Kalau NCI preference dividend pakai D. Itu saja beza dia. So dapat figure dia letak kat sini macam tu. And then lastly transfer to general reserve. For GRP
H. Okay, transfer to reserve of H. Just copy je from the question. And then you plus S punya transfer to reserve of S times H percentage of OS. Okay, GRP is H. So that's why you darab dengan H. Inilah A. Okay, HSA kat sini. Darab dengan A. For NCI, sama juga. Subsidiaries transfer to reserve times NCI lah. Okay, NCI percentage of OS. So ingat semua akan darab dengan, kalau NCI semua darab dengan OS, NCI OS except for preference dividend. Sama sebelum ni pun sama, dia buat macam tu. Okay, apa-apa PS mesti kali dengan PS punya lah. So return profit brought forward plus net profit less appropriation, at the end you will get return profit carried forward. So itu saja yang you kena prepare, dapatkan nombor ni. Okay, so kita tunjuk how to calculate working number 2 and working number 3. So working number 2, ingat je header dia tu. Working number 2 tu actually for GRP. Okay, GRP, Group Return Profit. Return Profit brought forward for GRP. So kalau ada percentage nak pakai ni, mesti pakai yang H. Dia tak pakai yang NCI. Nah, ada lagu dah pula. Nyanyi jap. Nanti saya tak dengar. You all dengar ke? Hold jap Dengar. Lagu marah. Nyanyi. Dah lama tak nyanyi lagu ni kan? Okay, sambung. Okay, so for the working number 2, return profit brought forward for GRP column tadi GRP column. So saya dah mark kat sini sebenarnya, saya bagi tahu dulu sebelum lupa. All of this adjustment actually, adjustment yang kat bawah ni, adjustment before current year. Okay, means the transactions are incurred ataupun were incurred in previous years. Okay, previous year or previous years lah kalau ada more than 2 years. Okay. So kalau you perasan kat sini, you have 2 sections. Okay, satu return profit of H, ini return profit of subsidiary. Okay, RPH, this is RPS. So dalam this the same items actually, same items. Mana kalau transactions tu either it incurred holding or incurred subsidiary. Let's say kalau intercompany sales of inventory, who is the seller lah, who is the seller. Kalau seller is subsidiary, so it will affect RPS kan. If the seller is holding, so the transaction will affect ataupun the profit tu akan affect RPH. Okay, itu beza dia. So for the RPH,
You start with the return profit brought forward. Okay, macam sebelum ni in the schedule pun you ada juga ni sebenarnya. You ada RPH and RPS kan. So you start with the balance BD. So kat sini lah balance BD dia. Return profit brought forward of H. Okay, cari je dalam soalan tu. In the question dah ada. You dah kat sini. Sekejap lagi I tunjuk example. Jangan risau. So starting with return profit brought forward of H and then the adjustment less or add ni. Okay, so less any goodwill impact before current year. Okay, before current year means yang previous year lah. Okay, kalau yang current year tadi you masuk dekat Csopol kan. Current year masuk Csopol. Kalau impact previous year you less in from RPH ni. Okay, you less from RPH. And then if there is any URP opening stock, you kena tolak jugalah. URP opening stock. URP of fixed assets. Okay, URP of fixed assets. Sama juga. Ni semua ni sold before current year. Opening stock ni pun sama. Before current year. Ataupun kalau this year, let's say stock from the last previous period lah. Okay, dia akan jadi opening stock untuk current period. Okay, under depreciation. Sama. Okay, ini yang relate lah. Ni kalau you buat sales. Okay, kalau you buat sales, H sold to subsidiary previous year. So it will affect RPH. Kau akan masuk dalam working number 2. Okay, bila buat intercompany sales of non-current asset, for sure you will have under depreciation. Under depreciation or over depreciation. Okay, kalau under tolak lah macam biasa. Kalau over you tambah. So konsep dia sama macam you buat schedule lah itu. Sama macam you buat schedule. So campur tolak, then you get the figure for RPH. So ini untuk RPH. Okay, the next section is return profit brought forward of subsidiary. So berapa dia punya brought forward, BD dia subsidiary, and then less pre-acquisition return profit. Macam you buat share dekat schedule tu lah. Okay, RPS kan BD and then less pre kan, less pre and then add on less adjustment to RPS. Sama juga macam cerita di kat atas tadi, tapi yang effect tu RPS. Okay, means seller, subsidiary is the seller. Kalau yang atas ni holding is the seller. Okay, both incurred before current year. Okay, before current year cerita dia. Okay, and then for S, bila you dapat balance ni, so H, this is for the group. So you just ambil percentage yang H invest sajalah. So that's why you times with percentage of holding of subsidiary. Berapa dia punya group, dia ambil berapa. Okay, sama macam in the schedule. You dapat je post, ini year end kan, year end, then you tolak pre and then plus minus adjustment. Then lastly you dapat post. Then post tu you distribute to group and NCI. Ingat dalam schedule tu. So ini sama. So this is belongs to the group. So that's why ini yang group punya column lah, H percentage. So you get another figure. Then you tambah je lah. H plus S punya yang H dapat berapa. So tambah. So this is your total of your new figures lah. New figure for return profit brought forward. So letaklah ni dekat your software tadi. Okay, boleh faham Okay, senang je. Kalau you faham dah topik 4 tu, dah boleh buat. Saya rasa you dah boleh buat kot. Sebab semua okay je. Tak ada masalah sebenarnya topik 5 ni. Okay. Okay, lastly, return profit brought forward untuk NCI column. Okay, NCI column. So this is the simplest calculation actually. Ramai orang sini dapat full mark saja untuk working number 3. Okay, simple saja. Okay, kalau you tengok sekali lalu, all of this item actually quite similar with shareholders fund. Okay, ingat lagi shareholders fund in the schedule. Okay, the difference is you have in shareholders fund you don't have any preference share. Okay, preference shares is not included in the shareholders fund. Okay, but now in this calculation of working 3 you have to include preference shares. Okay, so you will have ordinary shares, preference shares, return profit, general reserve and then ARR lah kalau ada. Kalau ada revaluation masukkan kat sini ARR. Kan dalam shareholders fund ada ARR kan? So ni sekali masuk. So ingat NCI fokus tu subsidiary punya. So all of this belongs to subsidiary. Subsidiaries ordinary share, subsidiaries preference shares. So adalah info tu semua akan diberi, jangan risau. Let's say dia bagi you ordinary shares of holding ada
subsidiary pun ada. So jangan salah pilih pula. Mesti pilih yang subsidiary punya ordinary share. Okay. So subsidiary ordinary share, semua you need NCI kan. So that's why you times with percentage of NCI. So untuk ordinary shares and others, you times with NCI's percentage of ordinary share. Okay, except for preference share, you dapat dengan PS lah. Ni B, D, NCI. Okay, kalau yang lain tu B, preference share saja, you dapat dengan D percentage. Faham So dapat 3 tambah saja. Dapatlah total ni. Then total ni you letaklah dekat tadi tu. So dapat dah working 2, working 3. So ini dah ada semua carry. Ni carry. Sebab you dah dapat markah kat sana. Salah nombor pun tak apa, masukkan je. Nanti campur-campur, dapatlah return profit carry forward. Okay, macam tu. Selesai. Ada nak tanya apa-apa? So ni dah cerita tadi. Okay, steps in preparing Csopol and Csocare. Sama je macam you buat Csop juga. First step, second step, third step sama. You identify DOA and DOC. Tengok how many years in between. Period dia between DOA and DOC tu. Kalau let's say 2 years, so 1 year for the current year and then the other year for the previous year. Macam tu lah. Let's say period, duration dia 3 years. Okay, kalau 3 years, 1 tahun current year lah. Current year memang setahun. So yang previous another 2 years tu actually is previous years. So you kira sekali. Yang previous tu kira 2 in 1 lah. Okay, and then sama proportion of controlling interest, H and non-controlling interest. Kira betul-betul sebab nanti banyak nak guna kat bawah-bawah ni. Okay, next step sama juga, you have to calculate. Okay, buat adjustments calculation. Okay, you buatlah kalau ada URP ni semua ni mana ada, buatlah. Kalau tak ada, sudahlah. Dividends ni kalau ada intercompany dividends. Let's say ada data masuk intercompany dividends. So you have to exclude from the income. Macam tu je. Goodwill impairment. Kalau kena kira-kira. Kalau kadang-kadang dia dah bagi, dah ambil saja. Okay. And then baru you prepare Csopol. Working 1, Csocare, working 2 and working 3. Okay. For the format Csopol and Csocare ni, you boleh nak buat je lah dulu rumah dia tu kan. Just copy from the question. And then masukkanlah yang you kira-kira tadi ni. Simple je. Okay. For the example, ini example from the textbook actually. Saya copy kat sini. You boleh buka your textbook, page 475. Okay, saya terang sikit lah kat sini. So ini soalan dia. So the question will give you the Csopol of holding and subsidiary. Okay, holding, subsidiary. So tengok kat sini dah ada profit after tax. Dia. And then ada return profit brought forward tadi. Ordinary dividend, preference dividend. Okay. Ini info on. Ini Csocare. Ini Csocare. Okay, Csocare, GRP, NCI. So copy saja ni nanti. Ini pun sama. Mana yang ada intercompany transaction macam ni. Ada S from S ni. Ni do not present in Csopol. You have to eliminate these 3 items ni. Okay, macam mana nak eliminate? Sekejap kita tengok. Okay. Ini additional info juga. Ini info on ordinary subsidiaries 3. Okay, belongs to subsidiaries. Subsidiary had the following items. So dia ada ordinary share, cumulative preference shares, return profit and loan stock. Nak kira untuk working 3 tadilah. Dia akan bagi. So bla bla bla, H purchase 8 million. Ini nak kira proportion tu kan. Dia bagi 8 million over 10 million. So dapatlah 80%. Contoh. Bukan contoh lah, itulah jawapan dia. 8 million. Ini 3 million over 10 million. Okay, unit. So ini RM dia. Ini unit. Okay, so untuk adjustment, dia bagi unit nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan? Okay, kita terus tengok. Kita kira. So first step, you identify DOA is 1st January year 3, DOC is on 31st December year 4. So actually kalau you tengok, this is 2 years. Duration between DOA and DOC is 2 years. So 1 year should be for the previous year and then current year for sure 1 year lah.
Kalau 3 tahun, let's say this is 3 years, so current year 1, previous 2 lah. Previous 2. Ini penting previous ni kalau lebih more than 1 year, let's say untuk depreciation adjustments for asset revaluation reserve, ARR, kalau 2 tahun you kena darat dengan 2 lah. Okay. And then next step, second step, you calculate the proportion of H and NCI. So ni yang kita dapat tadi. And then for the adjustment. So adjustment, okay, look at adjustment number 1. So bila you baca, you dah tahu dah. This is adjustment on revaluation. Okay, revaluation of non-current asset. Okay, non-current asset of subsidiary. So you kira lah, bila revaluation, you mesti kira ARR and depreciation adjustment. Okay, sebab this is depreciable asset. Okay, so ARR is 14 million dia cakap sini. 14 million carrying value, fair value is 14 million, carrying value is 10 million. So ARR is 4 million. So 4 million ARR, macam tadi saya dah cakap, mesti masuk dekat working number 3. So nanti jangan tinggal lah. So ini cara saya buat. So you boleh follow lah, senang. Masa you buat tu, you terus tulis mana nak hantar benda ni, mana nak letak, mana nak record. Okay, nanti senang. Si Shopee pun sama. You buat macam tu kan. You kira-kira and then note dekat situ. Ni nak hantar mana, ni nak hantar mana. Baru cepat. Okay, depreciation adjustment. So tadi ARR is 4 million. So estimated life is another 10 years. So you bagilah dengan 10 years. Ini dia tak pakai percentage, dia pakai tahun. So bagi je, kalau percentage lah. So 400 per year. So kita setahun saja. So this depreciation adjustment untuk ARR, ingat, dia akan masuk semua benda yang you kira tadi. It will include si Csopol C, dalam si Csopol pun masuk under expenses, also in the working number 1. Okay, working number 1, because we are kita revalued subsidiaries asset kan, subsidiaries asset. So for the current year, mesti ada juga adjustment. Okay, adjustment untuk depreciation ni. So that's why dia akan masuk working number 1 under expenses. Also in working number 2. Okay, current year juga masuk, previous year. Yang previous year kena masuk working 2 kan? Under RPS lah. Depreciation ARR. So under RPS. And then lastly, you have to deduct from retained profit in working number 3. Okay, you tengok tadi dekat retained profit kita ada tolak brought forward tadi kan. Kita ada tolak depreciation. So inilah ditolak depreciation. So tolaklah semua 400 ni akan ada kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Okay. Second adjustment, goodwill on impairment. So goodwill on impairment, baca kat sini. Baca saja. Total is 5 million. Tak penting lah, tak kisahlah total berapa. Yang you nak cari, you have to identify amount for impairment in previous year and current year. And or current year. Maybe dia ada dua-dua, maybe dia ada satu je. In this example, you just have 2 million was impaired previously. Cuba baca lagi. No impairment of goodwill as at 31st December year 4. Mean there is no impairment of goodwill for the current year. So current year tak ada, just ada previous year. So previous year mesti masuk dekat working number 2. Okay, you deduct from RPH. Goodwill mesti tolak from RPH. Jangan masuk RPS pula. So tak ada current year. Kalau ada current year baru masuk Csopol C. Masuk Csopol. Csopol je lah. Okay. Next, number 3. During year 4, current year lah. Year 4 ni current year kan. Year 3 ni previous year. Subsidiary. Okay, tengok. Subsidiary sold inventory of sales value 15 million to holding. So S sold to H. So bila S sold to H and then S make a profit, lepas tu ada lagi yang unsold inventory, means you also have to calculate URP. Itu memang norm dia dah. Shopee pun macam tu juga. Csopol pun sama. So firstly ni apa ni? 15 million. 15 million is intercompany sales and also intercompany purchase. Ingat tadi saya cakap the same amount, same figure for these two adjustment. So 15,000 you masuklah dalam Csopol tu. Dalam Csopol under cost of sales kan. You ada cost of sales H plus S less intercompany purchase. Kalau sales H plus S less
intercompany sales. Okay, dua tu. Sales dengan cost of sales. And then for the URP, saya kira dah siap-siap. URP dia dah bagi 50% on cost. So this is markup. So markup, dah tahu dah nak guna formula apa, mesti bahagi balik dengan invoice price. So berapa yang unsold? H has not sold any of these goods. So all of these 15 millions actually are unsold inventories. So unsold inventories inilah 5 million. Okay, 5 million. So since the seller is subsidiary, seller is subsidiary, so that's why it will affect working number 1. So Csopol T ni tak kisahlah seller dia siapa. Either H or S is the seller, still record in the Csopol T. Masuk dalam si Csopol tu. Dekat mana? Intercompany apa? Inilah COS lah, cost of sales. Tadi kan you kena tambah kat situ COS. Working one masuk sebab subsidiary is the seller. Okay. Katakan if seller is holding, so there is no effect to your working number 1. Sebab working number 1 ni NCI tadi. NCI just subsidiary saja. Yang effect to subsidiary. And then kenapa tak masuk working 2, madam? Working 2 ada RPH. Okay, yang working 2 tu kalau dia jual previous year. Let's say dekat sini tulis during year 3. Kalau during year 3, then S yang jual, dia akan masuk working 2. Sini tak masuk lah. Jangan masuk kat sini pula. Csopol ni untuk current year. Dia akan masuk working 2. Kalau S yang jual, RPS. Kalau H yang jual, RPH. Okay, itu kalau dia jual year 3. Ini sekarang year 4. So that's why effect working 1. Okay, kalau previous year, effect working 2. Faham senang je. You guna, nanti saya ada bagi summary. Okay, so this is the answer. Csopol ini si Csopol year 4. So sales, you boleh tengok soalan dekat your textbook tu, muka surat 476 tu soalan dia. Okay, soalan dia dekat muka surat 476. So sales of holding 120, sales of subsidiary 100, and then less intercompany sales. So you get this total of sales. Cost of sales sama juga, H plus S, and then less intercompany purchase, same figure, and then plus URP closing stock. Kita tak ada URP opening stock lah. Dia cakap tadi first year kan. Okay, this is the first year yang H ataupun S sold to H. So there is no URP on closing stock. So stop sampai sini saja. Kita dapat figure ni. Then sales less cost of sales, you get the gross profit. Nampak tak ada calculation kat sini Jangan ada calculation kat sini pula. Tolak je sini. Operating expenses, okay, you just follow saja soalan tu. You ada operating expenses 20H plus S, and then 400 ni actually is the depreciation adjustment that you kena tambah lagi tadi. Kan kita ada undercharge 400 tadi, yang you buat ARR 400,000, so you tambah kat sini. Sebab nanti dia akan tolak kat sini. Okay, jangan buat tolak kat sini. Madam undercharge kena tolak, memang tolak. Nanti ni total dia tolak kat sini. Okay, ada ramai yang confuse kat situ. Dia buat tolak kat sini. Salah lah nanti. Sebab kita letak dalam bracket ni, jangan lupa. Okay, lepas tu next item. You follow juga dekat soalan tu. The interest on loan stock. So interest on loan stock, this is subsidiary punya expenses. Okay, subsidiary expenses 1,000. So actually, kenapa I tolak dengan 400,000 ni? Okay, if you look at under bawah tu tengok, you ada interest from S 400. So interest, this is refer to loan stock interest tadi. H receive 400 from subsidiary sebab dia invest 40% lah agaknya. Dia invest 40%, so that's why dia dapat 400. So this 400 you have to exclude from the Csopol. So that's why kita tolak. So nanti tak adalah lagi interest from S tu. Okay, tolak. So total of interest on loan stock just 600. So H punya tak ada. Kalau ada H tambahlah kat depan ni. Other interest expenses. So you just add H plus S. Okay, no adjustment for this item. So ambil total saja. Sudah habis. Campur je lah. Gross profit less expenses. So you get the profit before tax. So kat sini tak ada income. Other income tak ada. Tak apa. Kalau ada tambah macam biasa saja. Next is taxation. So tax tambah sajalah. Tax of H,
tax of S, so total. PBT less taxation, you get the PAT, profit after tax. Okay, sampai sini. Then you kira lah NCI. Tolak NCI dapat profit attributable to members ataupun net profit for the year. Okay, kita tengok macam mana dapat 5,300 ni. So 5,300, ingat tadi start with profit after tax. So profit after tax of subsidiary. Okay, look at the question. Page 476 tadi. Okay, 476. Look at the Csopol of subsidiary company. Yang tepi sekali, subsidiary company. And then profit after tax. That is 28,300. Jangan salah ambil nombor. Sayang, rugi markah. Okay, kita ambil kat situ PAT of subsidiary. And then there is preference dividend. Betul? Preference dividend paid kat situ just half year only. 720. Okay, 720. Madam, kenapa 1440? Okay, 1440 because this is cumulative preference share. Okay, kalau yang normal preference share, you ambil je 720 kat situ. Okay, since kalau you tengok dekat example 4 tu soalan dia, cumulative preference share. So, cumulative preference share, you kena darab, you kena buat full year. Okay, untuk kira kat sini. Sebab dia memang akan bagi. Okay, full year. So, darab lah dengan yang 70% ni. Ni, NCI PS. Formula tadi, NCI PS. So, 70%. So, dapat 1008. And then, other adjustment. You ada depreciation for the current year, year 4. Depreciation ARR tadi, 400. So, tolak sebab dia under charge. And then, you also have URP inventory. Okay, sebab S yang jual. So, sebab tu ada kat sini. Let's say H yang jual, tak adalah ni kat sini. Senang je. So, S yang jual ada. So, tolak dapat balance 21,460. So, times 20%. 20% lah NCI. Sama juga ni, kita kira NCI ni. So, you ambil NCI 20% untuk balance dia. So, tambahlah dua ni. So, dapat 5,300. Settle. Diam je ni, faham kan? Tak ada masa, tak sempat nak bertanya ni tu. Simpan dulu soalan tu sekejap lagi tanya. Okay, next is Csopol. So you boleh prepare dulu punya template ni based on the question lah. Kat question you kan ada return profit brought forward, profit for the year, lepas tu ada dividends. Okay, dividend saya pecah dua kat sini sebab dia pun ada preference dividend kan. So pecah dua, ordinary dividend and preference dividend. And then return profit carry forward. So ingat ada dua kolom tadi, group column, NCI column. Yang kat tepi ni saya buat kolom baru lah untuk calculation. Buat je dalam bracket. Buat dalam bracket. Okay. Yang boleh masukkan dulu. So you dah ada figure for profit for the year tadi. Just masukkan NCI dengan balance tadi. Come from the Csopol tadi yang you buat. Masuk. And then ordinary dividend. For the group column, terus ambil yang H only. So look at the question. There is ordinary dividend paid in year 4. Dalam kolom H tu, Csopol of H 10,000. So taklah 10,000. Okay, ordinary. Preference tak ada. Preference dividend H dash kan. So tak ada tu. Tak payah letak. Settle for group. Okay, for NCI column. Okay, look at the subsidiaries Csopol. Ordinary dividend is 3,000. So 3,000 times 3,000 times NCI OS lah. Sebab dia OS. And then ni NCI column. Dapat 600. Preference dividend sama juga. NCI tengok situ dia dah bayar 720. So ini ambil yang exact figure yang dah bayar. Jangan ambil Z1440 pula. So 720 times 70% NCI PS. So dapat 504. So tolak lah. Return belum boleh tolak lagi. Ini belum dapat lagi figure dia kan. Okay. Dapat figure dia. Okay, working to tadi 26,000 ni. Sikit je kan. Tadi nota tadi madam banyak ni nota tadi. Memanglah banyak. Saya tunjukkan semua possibilities. Possibilities yang boleh ditanya. Tapi yang ditanya taklah sebanyak tu. Tak semua ditanya. Nanti you faham konsep. Okay, so RPH. So balance dia berapa? Return profit brought forward of holding
tu return profit 1st January year 4, 25,600. Letak kat sini 25,600. Ini H. And then you have goodwill impairment in previous year tadi 2,000. Kan kita dah mark tadi working 2. So masuklah dekat working 2. Tolak. Less from RPH. So tolak dapat 23,600. Okay, next section ni settle for RPH. So holding dia tak ada jual-jual barang, dia tak ada sold inventory, there is no sales of asset. So tak adalah yang lain-lain tu. Kalau ada dia adalah direct kat bawah ni. Okay, next section is RPS. So RPS sama juga tempat yang tadi tu. Next to holding punya return profit brought forward, you ada subsidiaries punya return profit brought forward 7,400. So 7,400 less pre-acquisition profit 4,000. Ada dia cakap, ada kat dalam soalan tu. Kat mana tau? Saya tak jumpa. Carilah pre. Sama je macam soalan Shopee juga. Okay, pre. So tolak pre. And then you ada depreciation. Ini adjustment in previous year. Previous year. So ni ARR sajalah. Yang URP tadi tak masuk kat sini sebab URP of sales of inventory tadi, URP inventory itu incurred during current year. So you masuk dekat working one saja. Kalau dia incurred in previous year, then baru you masuk kat sini. So yang tadi tu jangan masuk kat sini pula sebab tadi dia dah dekat working one. Okay, yang S jual. So tolak tolak pula. Apa nak buat? Ni 74 less pre, less depreciation under charge. So dapat 3,000. So dah dengan NCI. H punya percentage. Sebab ini group. This is group punya GRP ataupun H. So that's why you darab dengan H punya percentage. Okay, controlling interest berapa? Dapatlah 2,400. So total is 26,000. Hantar dekat seesaw chair for working number 2. Okay. Lastly, working number 3. So ini you list down kan je. Dah ada dekat additional info tadi. 15 million untuk ordinary share. So sama macam cakap tadi, semua darab dengan NCI OS 20% except for preference share. NCI PS lah. Okay. Ordinary share, preference share, copy saja 4,000 yang you kira tadi ARR. And then return profit brought forward less depreciation. Sebab depreciation ni kita buat revaluation on DOA kan. Ni semua ni on DOA. So tolak depreciation. And then you darab lah dengan percentage ni. So total of return profit brought forward adjusted is 12,200. So you masuklah dekat sini tadi. Masuk kat sini. So apa saja nombor you dapat dekat working 2, working 3 tu masuk saja kat sini. Okay, dapat free marks. So kira-kira tolak dapatlah ni. Okay. Dah. Ni saya nak cerita sikit tips tu. Summary lah. Summary. Kalau you nak bagi you senang faham. Okay, senang faham. All of the transactions, okay, you kena tahu. You have to identify, is it the transaction incurred during the current year or during the previous year? Tahun ni ataupun tahun lepas-lepas. Okay. For the goodwill impairment, okay, if the goodwill impairment you incurred current year, in the current year, so you akan letak dekat Csopol tadi, C Csopol, okay, under expenses. Okay, if the goodwill impairment is in previous year, so you akan masuk under working 2 in RPH. Okay, deduct from RPH. Senang je. Kita dah cerita dah tadi, ni saya buat summary je lah. Okay. Untuk URP inventory. Okay, URP inventory, if S is the seller, ini kalau S seller, ada dua keadaan ya, satu S seller, satu H seller. Then for both S or H is seller, you can identify current year or previous year. Kalau S is seller and then incurred during the current year, so you akan masuk Csopol and working number 1, NCI tadi nak kira. Kalau S seller and then incurred in previous year, so akan masuk working number 2 under RPS. Ingat yang working 2 ni kalau you pasang semua previous mesti working 2. Sama juga if H is the seller,
So in the current year, it also only affect to Csopol. Tak adalah masuk working one sebab working one ni untuk subsidiary saja, calculation untuk subsidiary. Okay, sebab tu kat working subsidiary yang as seller saja masuk kat sini. Kalau previous year, terus masuk working 2, sama je working 2 but deduct from RPH. Okay, RPH. H is the seller. Okay, for revaluation. Okay, revaluation you ada ARR and depreciation. ARR. So ARR ni kita revalued NCA on DOA kan, on DOA. So that's why ARR ni just appear in working number 3. Yang tadi tu ARR working number 3. And then for the depreciation adjustment, undercharge ke overcharge ke, masuk dalam semua calculation. Pasal tak masuk dalam semua. Dekat Csopol C and the expenses. Okay, maknanya ini untuk current year punya adjustment lah. And then working 1, current year punya adjustment. Working 2, previous year punya depreciation adjustment akan effect juga. So RPS, always ingat depreciation for ARR always effect RPS. Sama macam Csopol juga, Csop kan. ARR mesti RPS. And then also in the working number 3, kan you tolak tadi depreciation, return profit tolak depreciation untuk ARR. So baru you boleh darab dengan percentage tadi. So dia masuk dalam semua calculation untuk depreciation ARR. So inilah summary dia. Okay dah. Tamat. Okay, ada soalan? Ada lagi tak ni? Ke dah selamat dah? Ya, madam, ada. Saya cakap nasib baik dah nak buka puasa dia lagi. Lambat lagi madam. Nampak lagi. So hari ni saya bercakap 3 jam. Tadi sejam setengah, ni petang ni sejam setengah. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Faham tak? Faham. Yang tutur, kalau you boleh buat yang topik 4, yang ini adjustment dia semua sama je, tak ada masalah pun. Format semua ada, you boleh tengok buku kan. Jadi you faham konsep. Okay, nanti you faham. Yang tutorial hari tu pun ada yang belum hantar. Kan, yang dah hantar tu saya dah ni balik dah. Tengoklah balik apa yang saya komen tu. Terima kasih yang hantar tu. Yang tak hantar nanti boleh hantar lagi, jangan risau. Saya just nak tengok je you boleh buat ke tak. Okay. Betul ke ni? Tak ada apa-apa nak tanya? Buat masa ni belum lagi. Buat masa ni belum lagi. Okey. Saya bagi... Tadi saya suruh budak kelas A buat yang soalan Disember 18. So you buat yang tu jugalah. Okey. Dia kata tak ada. So saya... buat yang Disember 18. Harum. Sekejap saya bagi soalan. Nota ada dekat Teams tu nak upload dekat WhatsApp juga ke? Tak apa madam. Tak apa ada kat situ. Berat pula kat sana kat sini. Saya pun dah pening dah. Nampak tak? Nanti you tolong prepare lah yang ni. December 18 cuba buat. Semua saya dah bagi dah tadi. You boleh follow saja. Janji faham lah mana nak masuk mana, Awal-awal sekali buat memang pening sikit. Nanti dah biasa, cepat je lah. Sebab tu kena buat latihan banyak. Sebab tu saya suruh you download banyak-banyak soalan tu. Buat lagi banyak, lagi cepat faham. Lagi nanti nak buat final 1 jam je tau. 1 soalan 1 jam. So you prepare, buat laju-laju. Boleh janji you dapat soalan, you dah tahu dah apa yang you nak cari. Tak ada masa lagi nak tengok-tengok nota ke apa ke. You kena praktis jawab tanpa tengok note sebenarnya. Sebab nak belik-belik nota tu lagi lama. Kalau you dah faham, you tak payah lagi nak belik nota. Okay, boleh Boleh madam. Boleh, okay. So, kita nak stop kat sini ke macam mana?
Boleh stop, nanti sambung buat. Boleh. Boleh, madam. Boleh okey. Tak faham tanya, boleh tanya, tak ada masalah. Tak ada apa nak tanya ni. Risau juga saya. Yang WhatsApp saya pun adalah 2-3 orang. Yang lain saya consider faham lah kot. Betul? Ke yang lain terrefer pada orang yang bertanya? Tanya orang yang bertanya. Betul tu. Mirul Firdaus refer siapa? Balkis ada. Balkis. Semua pakat refer kat Balkis lah ni. Aduh. Tak apalah tanya je saya tak kisah, saya tak marah pun. Okey lah, kalau tak ada apa-apa, cuba buat December 18 tu dan yang lain-lain jugalah. Kita dah kira dah habis dah syllabus ni. Minggu depan dah boleh raya dengan happynya. Raya kat rumah je, jangan jalan-jalan. Tahu? Raya dengan FA5. Boleh? InsyaAllah. Allah, madam. Okey, so buat betul-betul. Semua orang boleh dapat A insyaAllah. Topik dah habis dah. So lepas ni kita fokus to exercise lah. Kita akan bincang exercise. You all buat yang tak faham tanya. Tak faham tanya. Sebab saya tengok you all jawab okey je. Kan? Saya sepatutnya ini masuk minggu depan. Tapi saya tengok you all jawab dah okey. So saya buat je lah hari ni. At least dah senang hati sikit, dah habis masuk semua. Okey lah. So sekian. Itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka nanti. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Ya, welcome. Thank you, madam. Um, Buat je.